Good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. 13 November Toksalaiko. Ada kaya sagi kaino da kay haitare last class da any issue no ina hangning balay ready. Kaya sagi last class da any issue hangning balay bra. Kaino the last class di kaya sagi class lo iba kan da medium tamogdre ko. Aduni kaya sagi kay haitare kaino ze any issue kaya sagi kaino tawradi kairadi dum hai ho any kaya sagi kaino taw kitang kaino taw daba understand taw daba issue kaida kaya sagi anything you want to ask before we start the class? Kaya lagi anything you want to ask? Aduna traganoi ki preparation coin tawre dum. Ado nga kaino me aina question p ba mayam do loin e ribradum. Iri ide. Kaino ani ka option ani ka lay ko e ribra e ribra ba. Yes, sir. Okay. Akhoi gi kaino de kai haita physical class tawbo matam da khoi gi kaino ma'am the question ma'am de loina analysis tawje ko. Aduna noina e raga dum kaino ma da compilation tawga dum thamo and we will discuss it ko. Se handak parliament akhoi na covered tawdoi je hau je boda cover tawbugai khara harake ko. Khoi nga sagi April book covered tawgre April dagi aina mu kaino October dagi haubane ngasi 25th October adai book cover tawdoi ni mathang dagi khoi nga sagi magi damori ba plus first week of November book covered tawkani ba hauji khoi na cover taw doi je si book ne ba ko. Sijida khoi nga sagi sa kaino dana Sunday gi class dana khoi nga sagi kaino de kai haitare May dagi haurani ko sigi May June July khoi nga sagi October bogi kaino je kai haitare gap se will try to cover this also ko. So duna khoi nga sagi hauju powder no current affair khoi na haujuk tawdoi je October gi 25th October fauba cover tawba current affair oraktuni ko. Sima kitang laira ko. Sisi ra khoi nga sagi handak ki kaino je article ama thengnaram gani kaino na parliament during the COVID session, parliament during the COVID-19 pandemics ko, parliament during the COVID-19 pandemics. Khoi nga sagi any issue with the parliament which is a noigi kai haitar GS2 gi one of the most important issue ne ko. Siji da khoi na parliament ki issue yam na lay ko khoi nga sagi kai haitar magi issues and magi si yam lay siji da yam kana specific oina parliamentary session gi matang da ne khoi na ngasi yam kana focus taw doi ja top khoi nga sagi overall issue do bade ai adum harke ko si kineba khoi nga si taw doi je parliament china COVID matamda khoi nga sagi kai haita magi session tawba ngamdrize gi khoi nga sagi impact to neba session tawba ngamdabagi impact to neba khoi na analysis taw kadaba je ko gyan tai ko kaino je topic se gyan tai ko dum Sorry, sir. Siji da khoi nga sagi parliament during the COVID session adum noin current affair da thengnaram gani 2000 dagi haurake ko 2020
2020 dagi akhoi yenguba matamda kai haitar monsoon session ko ngasagi ahum lai ko any budget haiba mane monsoon haiba mane amana kariba ha nate mana kami kauge winter season kitang kaino oyo ko responsive oyo ko sum kaino ne online ina tam kan kaino oy data di interactive oy data di ko ngasagi just one way communication oy rani ba ko kitang interactive oyo 2020 ki monsoon session je CZ it was held just for 18 days. It was held just for 18 days and this is one of the shortest monsoon session in the last 20 years. Then 2020 ki sigi matamda jo kai haitar question hour je lauthok ke bane ba question hour was done away. Khoi ngasai gi question hour gi implication je khangi ko the executive accountable mechanism a very good important tool is your question hour ko aduna khoi ngasai gi accountability mechanism gi khoi ngasai gi yamna most important tool go oiriba adu kanda kai haitar question hour je laphokhiba 2020 khoi ngasai gi kai haitar winter session was altogether cancelled 2020 the winter session was altogether cancelled then 2021 the last 2021 gi ahanbada kai haitar budget session as well as the monsoon session was curtailed ko panga sagi magi reason atopo ju lai bane for example budget session adai waidari nangi state assembly kainogi kai haitar west bengal gi kaino tawribane election tawriba matang ne adu kanda covid ki maram naju aduga moi gi election taw doi gi matang na ju khoi nga sagi it was curtailed khoi nga sagi 2 weeks kumba han ba plan tawbadagi khoi nga sagi dekhale hai bane ba ko season ne khoi na khang doi je in the last khoi nga sagi si tawba matam da covid tawba matam da the parliamentary session was either curtailed or it was altogether abandoned sigi khoi nga sagi kai haitar magi implication ama yam chauna tholakani ko khoi nga sagi ani suba issue da hairake ko khoi nga sagi aina khoi nga sagi ahan ba hairi je kai haitar parliament session during the pandemic togine ko ani suba da khoi nga sagi aina parliament session da haido ise india gi parliament session ani suba reason ko khoi nga sagi india khoi nga sagi india gi parliament session the number of sitting now excuse me number of sittings ahan badadi in the first 2 decades average is 120 days average is 120 days the housing the average is around just 70 days even kai haitar 60 to 70 days hoiba that is number of sitting in the indian parliament has been decreasing kai ko gyan tai ko home suba issue da khoi nga sagi pandemic ki do aina hai gib do adu ma hayare ko do na home suda ju khoi nga sagi kon lakchi ko home suba da khoi na hai du je parliamentary session je they are political they are affected by khoi nga sagi political exigencies do na traga khoi nga sagi political issue na hena khoi nga sagi parliament session da gi emphasis taweba example is 2021 gi budget session do it was curtailed or 2 weeks mamang da loiseleba kaido bagino haiba matam da khoi nga sagi kaino gi west bengal election gi campaign tawnaba 2017 da kai haitar winter session was delayed because of kai haitar gujarat election doina khoi nga sagi election dina hena yam kana emphasis kaino tawrokpa political angle dana hena yam kana emphasis tawrokpa ma khoi nga sai gi thengna bane ko then
kainoda kai haitare fourth ta khoina hangdoi India gi parliamentary session je they are also affected khoinga sagi kai haitare by other things ko khoinga sagi by other things khoinga sagi example da ina pi as ordinance taunabagi damakta khoinga sagi kaino je parliament khoinga sagi India je da khoinga sagi parliament session gi number of days se hanthaba ordinance implement taunabagi damakta parliament ki number of days aduna taraga any session gi number of days hanthaba khoinga sagi ani suba matam da khoinga sagi for example kai haitare no confidence motion je khoinga sagi ineffective ohenaba kida khoin example ama pi ya je 2008 ta kai doge haiba matam da UPA 1 gi matam ni ko si matam jida kai doge haiba matam da no confidence motion ama pukhale si je amukhanna khoinga sagi kai no da monsoon session da pukhalakpani amukhanna pukhalakta bagi tamakta the monsoon session was extended till excuse me the monsoon session was extended till December yaiko so aina hojik hairi je parliament ki session de khoinga sagi kari issue na hojik phobada pandemic na khoinga sagi kari issue thokhalle chiji da ina haigre kaino da pandemic ta India da parliament session curtail tawi atopa country da khoina yengno bu matam da Canada da they held khoinga sagi kai haitare virtual summit khoinga sagi kai haitare virtual parliament session then khoinga sagi kaino da na UK da moina hybrid haijina khoinga sagi kai haitare physically khara tawraga topana khoinga sagi kai haitare video conferencing go matoba so aina khoinga sagi technology gi mateng na khoinga sagi they still held the number of session they still held the kai haitare parliament session masi jene India da di pandemic na khoinga sagi all together yam chawni effect ama khoinga sagi number of session jida forever dai ko ini issue discuss tawri se kyan tai ko masi jida noina from your constitutional point of view article 85 te khang tare ko khoinga sagi kaino na article 85 na kari haige haiba matamda khoinga sagi India gi parliament session je at least 2 times a year and not more than 6 months khoinga sagi amaga da kai haitare maximum gap has to be 6 months masi je neba adubu khoinga sagi India da di aina ngasa haigre ahum leidina sidi parliament na piramba constitutional piramba nate by convention khoinga sagi convention gi matungina India da tawbaneba aduna noina 2020 da khoinga sagi kaino season monsoon session ga je tawde ga haibaje constitutionally di tummeba tumiko because kaino nate monsoon nate kai haitar winter session constitutionally na dik kari hairam ke haiba matamda chahi mada at least 2 times taw hairam baneba 2020 da siga di tawedana aduna constitutionally di khoinga sagi violation taw da tar jo khoinga sagi parliament gi idea of democracy accountability adu myam du di loina ba kai raeba ko to pa khoinga sagi sigi article gi magi kaino je source ke haiter government of India act 1935 tegi lakpani masiji da kari haige haiba matamda 1 year da tahi ma da khoinga sagi kai haitare 1 times ama khatang tau na hairam bane ba ko du bu khoinga sagi kai haitare adu gi matam ga kaino na ambekar hoina de khoinga sagi sido ina pukhalak bane ba ko sigi jo maram lai khoinga sagi kaino tawbagi ko adu da khoina khangdoi je implication di karino India gi aina jo haiger number of parliamentary sitting handare covid matam da parliamentary session yamna curtail or either squash tawre my implication di kari hoine ha
सिगी इशू में हमकी implication दे करी होई ने सुम इशू से क्या अंता है को Sir. आई तारीख को साइगी मागी significance impact ती करी होई ने हाँ मा impact के होया गे कोई साइगी आई न जो हाई ग्रेड Parliament ta khoi nga sagi the most important is ensuring accountability of executive by the legislature. Do na khoi nga sagi adugi accountability mechanism do thugai re ba. Khai di chaw bu issue je accountability mechanism ama thugai re ba. Then ani subada khoi nga sagi khoi na khang doi je any kaino matam da kai haitare covid matam da handak one of the greatest criticism khoi nga sagi towards government was kai haitare law amta sem dena ko kai nojina kai haitare india da hauju ba noi na yengu ba matam da covid specific law amta leita bane ko some of the expert they said that khoi nga sagi parliament special session tormaga kai haitare we could have make a law COVID specific law masigi implication yam chauna lay COVID deal tauna ba government na kai dawri disaster management act chi chijanai aduga state khoi nga sagi kai haidar epidemic diseases act si ani je season abaneba adu bo khoi nga sagi we see that there are most issue disaster management da khoi nga sagi kai haidar health emergency gi khoi nga sagi focus to ba ek oide then khoi nga sagi kai no the state epidemic si da khoi nga sagi kai the ma de 1861 adai oirangani ko I'm not quite sure masim te 18 adai gi ne ko colonial legacy gi kai no ne ba ek ne ba si the idea of accountability idea of kai ta responsiveness am te yaug da ne ba aduna one of the major criticism of COVID-19 handa ki je kai doge high ba the hausi phog da COVID specific law amta leite ba COVID specific act amta leite ba then kainu yengu ba the UK da yengu ba na natraga any kai haita Singapore da they have developed a COVID specific UK gi am phajabane ko encompasses each and everything nangi kai haita re lockdown gi maram da then khoi nga sai gi kai haita economic crisis gi maram da even khoi nga sai gi online education gi maram da then akhoi nga sagi health worker gi maramda yamna comprehensive oiba law amane ba india da di adugumba law amta khoi nga sagi tawde ba masi je karigino haibada this could be one of the reason adu matam da khoi nga sagi kai haitare parliament session health taroga we could have make a kai haitare specific law atopada khoi nga sagi atopada khoi na magi implication high ri se government is not kai haitare willing to listen to new ideas covid na traga any kai no tawba matam parliament session tawdrabani na khoi nga sagi kai haitare new ideas kumba khoi nga sagi opposition gi ideas kumba amta incorporate tawraroi ai tari they are only restricted within the echo chamber do na khoi nga sagi kai haitare new ideas na traga any khoi nga sagi innovative ideas opposition gi ideas na traga public ki ideas amte incorporate tawraro khoi nga sai gi last ta khaidigi maru oi bese quality of the law quality of legislation handharani ko because question hour ga hameba du natraga any parliamentary session tawba matam da discussion hengalakani ko nduga khoi nga sai kai haitare deliberation hengalakani moi myam jena ultimately they will produce a khoi nga sai high quality law ko aduni da khoi nga sai india da hojik one of the issue of the parliament session is that number of days are decreasing khoi nga sai any issue natraga any health emergency like the pandemic kumba tawba matam da parliament ki
number of days hanthai parliament ta khoi ngasai gi magi session do squash tawi topada khoi ngasai gi political angle dana hena yam kana emphasis pi ba khoi ngasai gi election campaign dana parliament session effect over adugumba mayam gi implication ngakta ne ba si ma'am ja gyan tabra ha Tai, sir. as okay kainoma ka kitang haram ge parliament reform ka ko duga kainom is question ha namte is ne ko question ha namte is the you ko the dormancy 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 of the parliament makes democracy in India as good as that stop ko next the deterioration in parliaments functioning need to be stopped to fulfill its constitutional mandate stop discuss to fulfill its constitutional mandate stop discuss ko kano tawi ihawi ko ase khoi ngasai gi koi kaino da amani khitang iram ge ko akhoi na haidu is khoi ngasai gi issues with parliamentary session in India ahan bada decrease in number of days of sitting ko number of days of sitting going sagi first two decade tana average was 120 days ko now kaino dana present tana it is around 70 days ko going sagi ani sobada government you ko hai ke ko government have shuffle around the dates of session to accommodate political and legislative exigencies ko ngasai example pisalo ko sida aina ngasai jo high garba the 2017 the winter session delayed due to
Gujarat election. Due to Gujarat election 2011 2021 budget session 2021 budget session ended 2 weeks ended 2 weeks 2 weeks before the planned schedule before the schedule before the schedule due to involvement of involvement of political leaders involvement of political leaders in election campaigning kainogi kai haitare West Bengal gi tawgibdo dugine ko next third to you ko third session have either cut short cut short or extended cut short or extended cut short or extended cut short or extended example the koina sida PR is ngasai gi 2008 ko ngasai gi monsoon session say use 2008 monsoon session was extended till December was extended till December to prevent moving of another no confidence motion sigi 2008 da yam chawna issue thokibne noi khamam gara khangde ko ngasai gi Indo US nuclear deal gi against the ko adu matang de ne khoi ngasai gi kaino na opposition na kaino to je kai haita no confidence motion ama move tawbane ko adu do ama khatang khoi ngasai gi session ji da ama khatang move tawna bagi damakta the session was extended ko ani sub example the 2016 the budget session was broken into two session to enable issue of ordinance ko ngasai gi number 4 point the session number 4 point the curtail or cancel due to COVID-19 pandemics ko si is the noina ko ngasai gi kai haita JS2 gi answer iramba matamda we have to mention article 85 ko ngasai gi article 85 na kari haigi doma mention tobiramu ko then
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ implication ꯑꯃꯨꯛ 이제고 implication ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ implicationꯗ ꯑꯩꯅꯁꯨ 하이그래 accountability mechanism accountability of executive by the legislature weakens accountability of executive by the legislature weakens ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ number of sitting decreases ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ number of sitting decreases ki implies low discussion and deliberation of bills which leads to low quality of legislation लो डिस्कशन की मतलब कहीं है नो huh? लो डिस्कशन की मतलब से and hai ni ko deliberation of bills which lead to low quality of legislation subada executive remain confined to echo chamber of its own so no new ideas ko they remain confined to echo chamber khoi ngasai gi moi masagi idea du da dum stick tawraga leiba any new idea gai they are not willing to take up or khoi ngasai gi they do not listen ko then khoi ngasai gi mari subada lack of specific law to tackle COVID-19 pandemics here we go lamba letter 4 se adui tadi khoi ngasai gi kai haitare suggestion amani regular salaje ko Sir, number 3 is the sir. ha Lab ki number 3 to sir. 3 je So, sir. executive remain confined to echo chamber of its own so no new ideas yai ko so suggestion amani khata iram je ko khoi ngasagi suggestion ahan bada khoi na hai doi je suggestion the mandatory number of sittings over 120 days over 120 days sigi ka khoi ngasagi si je ensure taunaba there are so many kai haitare private member bill yam pukhat pani ko private member bill khang ani ko pukhat pani however khoi ngasagi materialistic
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ so suggestion da ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ there has to be mandatory number of sitting ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ special session should be conducted special session of 15 days should be conducted for deliberation of urgent public deliberation of urgent public issues for deliberation of urgent public issues. Here we go. Next topic ama khatang haramge parliamentary reforms. Parliamentary reforms ko aina kaino taranga explain kalinga da dum isanau ko. Khoi nga sagi yam kan kai haitar India gi kaino da parliament khoi nga sagi kai ahan ba issue thengnai khoi nga sagi India gi parliament ta sum noina any issue noina khangba khoi nga sagi India gi kaino da parliament ta hoje kai issue lai khoi nga sagi parliament si da aina parliamentary session gi issue parliamentary session gi issue jima de aina hoje discuss ta gra sima di lai re khoi nga sagi atopa kari issue lai mage sum amani sum haro aduga I will continue. Khoi sagi India gi kaino da parliament ta kai issue lai hoje some anything you know India gi kaino da India gi parliament ta hoje kai issue lai noina sum khangbada okay sum noina haidramna ai harage ko khoi nga sai gi kaino da kai haitar India gi parliament da aina ahan ba haigre India gi parliament session je hoje number of days khoi nga sai gi chum handa bagi ama ko atopada noina haidoi je India gi parliament da we see a kai haitar criminalization of politics ko we see the khoi nga sai gi issue of kai haitar criminalization of politics khoi nga sai gi ADR Association for Democratic Reform na kari haramge hoje India gi parliament lai rije MP jida 43% of them has criminal records 43% of them have criminal records so duna yam chauna kai haitar MP da we see a high criminal incident which we known as criminalization of politics atopada noina haidui je kai haitare low representation of women ko nga sagi si keno je kai haitar percentage se kya le ho je nga sagi MP da around 12 to 13% lai bane ko yam low oi bane nga sagi masi ge jo nga sagi issue lai atopade nga sagi akoina ama haya ba anti defection law and nga sagi anti defection law na kwaina issue oi halino khoi sagi anti defection na kwaina khoi sagi issue oi hanba yage party amada thong speaker na kano mana
ꯇꯧꯕꯗꯣ anti defection ꯂꯣꯗ ꯄꯨꯈꯠꯄ Okay, okay. Hoi. Duma lai ra khoi nga sagi speaker gi role jimo ai dengar ka hoi. Dorang na budi keno tawe do ai na kitang specific no anti defection policy kari gino haiba matam da kai hatare whip haiba ma theng ngani ko season khoi nga sagi MP do they cannot express freely. MP do khoi nga sagi kai haitare freedom of speech khoi nga sagi moi da lai tere haujik che. Kai ko khoi nga sagi kai no jina kai haitare whip issue jina duna khoi nga sagi anti defection law jina they act as a hurdle of freedom of speech to the MPs. Yan tai ko next ta khoi nga sagi speaker gi role speaker gi partisanship role kai doge haiba matam da yes anti defection da judum u ba phangni speaker do not take action against the government. Speaker do not take action against the government. Adugo makhoi nga sagi speaker gi hojin yam chau ba khoi nga sagi kai hai tare biasness ama u ba phangni ba ko aduju that is also an issue under the kai hai tare parliament atopade then aina ju nga sai hai kai hai tare frequent election khoi nga sagi kai no tawjin frequent election tawbujina all the political leader they kai hai tare emphasize on the election khoi nga sagi season khoi nga sagi kai doge the India gi number of sitting days handahan gani then quality legislation handahan gani ba then number 7 da khoi na hai do je departmentally related standing committee sigi kari issue lai departmentally related standing committee sigi kari issue lai harona doina any bilama examine taunab gi damak da khoi nga sagi standing committee ko standing committee department standing committee lerangani ko si myam je hauji yam kana bypass tauri bane ba aduna khoi nga sagi quality of the bill hantarakani ma bypass taurabani na idea of deliberation discussion khoi nga sagi kai hai tare new ideas incorporation toba amta lai roiba yam chawbai issue ne hauji kai doge haiba matam da noina yenguba matam da number of bills that are referred to departmentally related standing committee is declining in India ko khoi nga sagi hauji che kya no I think 17 ne ko khoi nga sagi 15 lok sabha 16 lok sabha 17 lok sabha da hauji to only 11% china 16% this is around 71% aduna haibadi importance of departmentally related standing committees nomonomagi handare ba kari important oiri no haiba matamda departmentally related standing committee it is also known as mini parliament duna khoi nga sagi bilama thorough discussion taunaba gi damakta this committee is required ko khoi nga sagi 8 suba khoi nga sagi 8 suba di kai ke haya ha opposition ki kari role lai ha khoi nga sagi kai haitare role of opposition khoi nga sagi sum hantarak pa then khoi nga sagi handaki kai no jida kai haitare leader of opposition gi jam chaw ba crisis ama tawgiba moi gi si ama tawgiba khoi nga sagi adugumba na ju yam chawna it undermine the functioning of the parliament then khoi nga sagi number 9 da dum hai ai nang na kai haitare low quality of legislation handaka khoi ne yenguba matam da kai haitare farm bill ga do yongune kan government central government na chemaga hauji phau do khoi nga sagi implement tawdeba karigino haiba matam da stakeholder approach ama daudaba ko duga khoi nga sagi kai haitare the idea of
kai haitare federalism gi khoi ngasai gi undermine to ba adugumba mayam duna khoi ngasai gi do ama chem tarju it is not khoi ngasai gi implementation yam chawba hurdle oye ba duna khoi ngasai gi the low quality of legislation is also one of the most important issue yai ko yari but is there anything you want to ask se this is kai haita solution amani iram ke ko khoi ngasai gi sigumba issue me am jidi it can be asked as a kai haita separate question amam loin hangya ba question ngak ni ko adu da khoi ngasai gi khoi ngasai gi kai haita way forward ki khoi ngasai gi amani khatang piram ge atop ge di am haide joy khoi ngasai gi kai no ma semba matam da bill ma semba matam da legislative you ko legislative impact assessment legislative impact assessment masiji the man hairi je khana kitang is pre and post legislative impact assessment is needed to understand the socio-economic, political and administrative impact to understand the socio-economic, political and administrative impact for wider awareness and subsequent legal assessment MENT ko khoi ngasai gi hojik jam kana harim ne kaino gi government ki any law themopa kan da si gi kai haiter kaino ma body ma thammo na ko ban hari je kaino ma law ma chemdring ai da aduga khoi ngasai gi law ma thembal loiraga khoi ngasai gi law duna khoi ngasai gi society da economy da political da administrative da kari impact daigadagi haibadu hana fazana analysis da hogadabane ba karigino haiba matamda people the awareness ama pinaba aduga khoi ngasai gi kai haitare legally the law has to be correct ko adugumbagi yam kanna khoi ngasai gi kaino to semo na hai dibane ko sigi makha diyo a new legislation committee should be established. A new legislation committee should be established to oversee and coordinate legislative planning yan tai ko yan tabro ta da bro yan tabro ta da bro then ani subade you ko strengthening the role of opposition atopa di high ga atopa macha budi le ya do khanga sai gi kai haitar achoba mani da khata harake ko khanga sai gi strengthening the role of opposition kainogi in the Indian parliament opposition ki role se point strengthen taune opposition role ko sigi makha de yo ko
institution of shadow cabinet, institution of shadow cabinet can be formed. Anisubada opposition should be given the power to decide an agenda, to decide the agenda of a sitting, to decide the agenda of a sitting in one day per week. Decide the agenda of the sitting in one day per week. Sin hai badi ko nga sagi opposition do ko nga sagi sitting do gi hafta amagi kaino di nong ma amaderi ko nga sagi opposition na kari discuss tawgadabani haibagi agenda do moi doina ko nga sagi decide tahalo sineba ko masi tawbazina jo ko nga sagi kai haitare urgent matter of importance me amdo kaino tawba raise tawba mamakani accountability mechanism strengthening oi helakani ba dai ko ko nga sagi ani subada kai haitare shadow cabinet kana form taw hari che shadow cabinet se gyan tai ko tabra ta dabra me noi ba Happy happy Ramone. Lakshmi Kanda yaubane ko adune ai nai je shadow cabinet je Lakshmi Kanda yaubani prefer to go samna hairabda ko nga sai gi shadow cabinet hairi je de government gi actual kai haitar cabinet amalai ko cabinet si bu ko nga sai gi opposition gi ju moi gi masai gi cabinet ama form tawjok sineba karigino haiba matamda in case the government se kai haitare kaino tawba matamda ko nga sagi collapse tawba matamda failure tawba matamda opposition will also be in ready state to form the government also ani subada ko nga sagi kaino the opposition de ko nga sagi kai ta ministry of finance defense paiba ko nga sagi specific oiba mi tholakani masina ju ko nga sagi masom the accountability mechanism to enforce the strengthening or helakani ba that is what we known as shadow cabinet gantai ko means kaino gi opposition gi ju ko nga sagi cabinet macha ma form tawani da do na ko nga sagi parliament ki accountability mechanism da do na strengthen to helakani opposition gi role su ko nga sagi strengthen to helakani ba ko sida loisala je ko nga sagi india gi parliament ki kaino me amse kai haitare session me amse ko then question amani budi lai ri bane ado kai haitare will discuss the next time ko nga sagi next topic is next topic ko kada yaw garage next topic ko nga sagi sovereign rating ko nga sagi sovereign credit rating yai ko sovereign rating jenoi kaino the current affair thing na garba ha Sir, I did technology. akoi nga sagi government amagi moigi country amagi kai haitare sovereign rating kaino tawbane pibane there are institution of how kai haitare Moody ko khoi nga sagi Standard and Poor S&P ko then kai haitare Finch khoi nga sagi moina etc ko government mayam gi rating ama loin pi ni ba ko sigi
rating jibu khoina kai kauge haiba matamda sovereign rating haina kaweba current affair da kaidobagi laino haiba matamda Moody na 2000 handakta khoinga sagi India gi government sovereign rating jida khara changes sama porakpane bako khoinga sagi ahan da mana kaino da June da khoinga sagi June da India gi sovereign rating je ka hai tar negative outlook ko tawbane September da man haije khoinga sagi kai hai tar stable outlook oire sine ko yam kanna magi kai hai tar sovereign rating ji gi maram ji da yam kanna khangda zuya khoina important already see ama institution ama na India gi government gi sovereign rating the changes tawba matam da implication in the Indian economy khoi nga sai gi adu do never hena more important already the ko do see understand tawna ba kitang haram ge ko khoi nga sai gi kai hai tare Moody na ga moi gi sovereign rating je dum khoi nga sai gi swaina ga phaidok pane ko a ko AAA1 etc ko C then khoi nga sai gi kai hai tar BAA excuse me BAA1 BAA2 BAA3 ko sidagi kai hai tar jang category la ani ko masibung na khoi nga sai gi investment category oi bene ko khoi nga sai gi government amagi kai hai tare bon je khoi nga sagi government kai hai tare ji sekal lai na khoi nga sagi moida piba khoi nga sagi kai no na Moody na piba category ne ba masigumba khoi nga sagi category de kai hai tare US masina China India na hujik lai ji de kai hai tare BAA3 ne ba ko BAA3 da junoi ahum thona kai dok pane positive outlook haiba mana stable outlook haiba ma ani subada ahum subada negative outlook haiba mane ko masi jane India je kaino da kai hai tar June da kaino arambane kai hai tar BAA2 arambane masidagi hantharaga BAA3 negative outlook ne haujikna BAA3 stable outlook ne ko masi gumba kaino myam je category myam je ne kaino na kai hai tar Moody na pi je ko nga sagi S&P Hybrid Standard and Poor khoi nga sai gi kaino le jai ma gi jo thopa le jai Fitch gi jo thopa le jai ko jam kan na message important oi de moi jinna rating amma jinna changes tawba matam da India gi economy da kari implication tawge sine ko duma then important amma oi de handa kaino economic survey na yam chauna kari haige haiba matam da India da phangiba kai hai tar government sovereign rating is not kai hai tar favorable chana de khoi nga sai gi India gi strong fundamentals oi adubu khoi nga sai gi that is not reflected in the kai hai tar sovereign rating ko sima ani subadan kai na ge sima kitang hana haram ge ko yan dai ko yan ta bro Hi, sir. okay then khoi nga sai gi aina ahan ba implication hana ne khoi nga sai gi na gi country amagi magi rating je hanthaba matam da country du da khoi nga sai gi investment hantharakani ko khoi nga sai gi investment hantharakani ko masi hiding ai da government sovereign rating haiba di country amana khoi nga sai gi its power to honor HONOUR debt obligation its power to honor the debt obligation ko its ability to honor the debt obligation aduna haibadi country man magi kai hatar sovereign rating se hanthaba hengatpa na hai je karino haiba matamda India na atopa country degi kaino puruba matamda paisa kaino toruba koi nga sagi any debt ama puruba matamda adu do prepare to ngambagi ability do neba
Dai ko sijine magi kai haitar main idea de duna khoi nga sai gi sije lairabani na kai dorokani India gi rating hack kai no tawbada hajarak pa matamda investment hengalakani dai ko khoi nga sai gi India gi rating hack hajaba matamda investment hengalakani pai do bagi domestic and foreign investor gi confidence sama hengalakani wa India economy da duna khoi nga sai gi India da investment hengalakani wa yan tai ko sida yang wona khoi nga sai gi kai haitare I think kai haitare jang category da Pakistan hairajine ko nang ne investor ama oi ba matam da nang karam bada invest tawning ne sida tawningadra sida tawningadra adugi idea du ne ba actual di khoi nga sai gi kai haitare sigi kai haitare kai no hai sovereign rating hai rise ko duna khoi nga sai gi sovereign rating je hengalak pa matam da negative outlook dagi stable gumba lakpa matam da stable dagi positive outlook lakpa matam da investor da confidence ama pieba si pirabani na India da investment hengalakani investment hengaladi khoi nga sai gi employment generation hengalakani export hengalakani number 1 point one je gyan tabra ta dobram tayo ha Tai. okay then khoi nga sai gi ani suba implication da investment khoi nga sai gi sovereign rating hack hengalakpa matam da government security bond gi demand je hengalakani ba si hengalakpani khoi nga sai gi India na ka kai haitare they can raise money easily raise money easily ko khoi nga sai gi kai haitare government ki kai haitare fiscal capacity hengalakani ba dai ko ani subada aina haining is a rating ji hack hengalakpa matam da government ki security khoi nga sai gi kai haitare ji se ki demand je hengalakani ba si hengalakpani na khoi nga sai gi kai haitare the government can easily raise the money dai ko then ahum subada khoi nga sai gi implication da khoi nga sai gi kengnaruba matam da international institution like khoi nga sai gi World Bank kumba IMF kumba na jo rating hack hengalakpa matam da they carry excuse me they carry positive expectation from the economy ko season hack khoi nga sai gi rating hack hengalakpa matam da international institution me amna khoi nga sai gi kai haitare country du da kai haitare growth ta kani country du da kai haitare kaino handar kani unemployment handar kani haibagi positive expectation ama khoi nga sai gi thamakani ba then can also mari subada rating hack hengalakpa matam da government can carry out khoi nga sai gi kai haitare radical reforms government can carry out radical reforms like the GST ko season khoi nga sai gi kai do India da khoi nga sai gi any kai no jon rating du gi implication du ne like why in hiding is the sovereign ratings in a economy ama the country ama gi economy ama the especially with respect to India the kari implication no bako rating hack hengal pa matam da investor gi confidence in that country hengalakani investment hengalakani unemployment handarakani khoi nga sai gi export hengalakani rating hack hengalakpa matam da government gi bond kai hata GSEC ki demand je hengalakani baduna government can easily raise the money in the international market rating hack hengalakpa matam da khoi nga sai gi international finance institution me amna they carry positive expectation from the
economy. Rating hek hangal ko matamda government also they have the confidence and the trust to carry out radical reforms. Ko ngasai gi kai hetar GST ga hai ba idea je dum koi da ba idea ne ba idea je de yam koi but sigum ba chaw ba radical reform ama ko ngasai gi low ba hai je it takes huge confidence on the government itself. Duni to ko then ko ngasai gi कोई नसाई मागी अतोबा implication di India da suppose कोई नसाई कई हाई तारे rating जी हंथाबा मतम दरी कई दाउनी rating हेक हंथाबा मतम दा अदुम नोई निखानी investor मैम जी investment मैम जी दक लाउन हंदार कने बस सी हंथाबा ना कोई नसाई कई दोगा दगी हाई बा मतम दा नंगी कई हाई तारे rupee will depreciate को अतोप के खोंग नसाई कई हाई तारे NRI deposit मैम खोंग नसाई लोइन हंदार कने बस सी जिने नोई 1991 crisis ता खोंग नसाई उ फंगे बा इंडिया की कई हाई तारे government sovereign rating दक लोंग हंदार मतम दा बसी मैम जे लोइन हंदार के बने बा दुना खोंग नसाई सी हेक हंदार मतम दा rating हेक हंदार मतम दा economy अमा दा it will have got huge repercussion को कोई नसाई माई investment हंदार कने कोई नसाई rupee will depreciate को then कोई नसाई economy do the any कोई नसाई changes तौबा अमा तौबा दा जम तौबा अथिंग बा मो कने बा then अतोपा implication दा कोई नसाई कई हाई तार first implication दे खांगे को कोई नसाई अतोपा implication दा it will have मसी से को pro-cyclical impact. It will have pro-cyclical impact. Season 9 explain. It will have pro-cyclical impact. Hanoi na kay noze kay hai tare. Koi nga sagi kay hai tare fiscal policies e ani thong na nai na bayai amana kay hai tare pro-cyclical hai ba mane amana counter-cyclical hai ba mane si khang ba mi yaw bra. Ha. Sisi hana taraba. Sisi hana tarabo. Hoi khangye sir. Ai tare khangazu kitang haram ge ko. Koi nga sai kai hai tare pro hai ba mane counter cyclical hai ba mane koi nga sai kitang mun taw ko. Any economies it undergoes kai hai tare boom phase and kai hai tare recession phase kaino matam da kai hai tare boom matam da khoi nga sai kai dauni and kai hai tare recession matam da what will be the government fiscal policy to ne ba khoi na do je for example si hana hai ge kai hai tare counter cyclical hai ba di khoi nga sai kai hai tare boom phase matam da kai dauni the main idea is economy will undergo this kai hai tar boom phase and cyclical recession phase. Our main objective is koi nga sai economy stability ama porak na baneba. CG porak na bagi damakta we have two types of kai hai tar policy. One is the pro-cyclical, another one is the counter-cyclical. Then ahan ba da khoi nga sai kai hai ta counter cyclical policy na kai doge hai ba matam da boom phase matam da akoi nga sai tax se khoi nga sai hengat kani aduga khoi nga sai government ki spending na khoi nga sai handhara kani ba si handa ba jina khoi nga sai economy du da kai hai ta stability ama porakra khoi nga sai economy da stability ama porakra then ani suba matam da khoi nga sai kai hai tare recession matam da de khoi nga sai kaino na kai hai ta counter cyclical na kai doge hai matam da tax handarakani aduga kai hai tare government spending hangalakani siju karigino hai matam da stability ama porak na bane adu jine ba khoi nga sai noina masi action je khoi nga sai handak india na recession tauba matam da expert gaina
government spending hengalu adum haidra tax handau adum haibaneba karigino haiba matamda economy do stable the porokna ba khoinga saigi sigi stage sineba economic recession khoinga saigi side the lebido amuk hana khoinga saigi kai haita growth ama lagna bagi damakta tax se handagadamni and government gi spending hengat kadabaneba ai tari kai haita boom phase tari my opposite oirani si hana gyan ta abrahana amtang hairo si noi handa ki kai no da jo kai haita prelims ju khonga sagi hangram ne recession tawba matamda government gi policy kari oigadagena recession tawba matamde sigi phase ni kai haita we want to see a kai haita growth duna khonga sagi kai dogadagi haiba matamda government gi spending hengat kadam ni tax mingon dagi tax loba hanthagam ne hanthara bani na khoinga saigi individual amagi purchasing power do hengalakani masi hengalakbina khoinga saigi kai haitare GDP da khoinga saigi hengalakani dogi idea do ne sigi opposite da loba step to na kai haitare pro cyclical ko kai haitare pro cyclical ai tare sidal aji ko ngasai do aina kari haige haiba matamda credit rating je magi atopa implication amana kai haitare pro cyclical implication ama khoinga sagi keno tawe uyeba country ama kai haitare recession da leiba matamda country je kai dawne it has to raise money ko khoinga sagi kai haitare my money khoinga sagi my revenue je hengat kadabani ko revenue has to increase adubu khoinga sagi recession da lairabani na magi khoinga sagi kaino je rating ji di hantarani rating hantara de khoinga sagi kai haitare revenue hengat pa natraga khoinga sagi kai haitare raise money loan da khoinga sagi access tawba amtanga maroiba adugi idea do ne ba kai haitare pro cyclical implication hairi je country ama for example kai haitare boom phase ta laireba ai tari boom phase ta laitare khoina haiduise magi kaino de kai haitare rating di yam hengalani ai tari kai haitare loan gumba easily raise tawba ngamani khoinga sagi loan raise tawbajine hena khoinga sagi hena kai haitare boom phase to hena wakhathani ba aduna khoinga sagi kai haitare instability ama porakani ba and this is known as the kai haitare pro cyclical implication counter cyclical ki main idea is stability poraknabani aduga if you undertake this kai haitare pro cyclical di khoinga sagi economy da unstable ama porakani ba adugi idea du ne ba government rating hack handaba matam da economy da unstable ama tholakani ba yan tai ko yan ta bro Oh, sir. hoi kano tawdona kai haitra gyan ta dragana amuk halake ko season my implication je ai ta de ani sobada lage ko khoinga sagi keno na economic survey na handak kari haige je ko aina hokju pogdo tawrise country amagi kai haitare credit rating handaba hengat pada kari implication duni ko khoinga sagi ani sobada economic survey na haide so economic survey gi jamtang isolo ko economic survey na kari haige haiba matamda you ko there is an inherent bias of the rating inherent bias of the rating towards developing countries like India towards developing countries like India ko adugi makhada yu ko khoi ngasai home khoi ngasai home bias habidi home country
home countries favorable rating home countries favorable rating home countries favorable rating ko sigi makhada mo gi yok nga sagi third point da India has strong fundamentals India has strong fundamentals but rated unfavorably India has strong so India has strong fundamentals ko strong fundamentals but rated unfavorably season ko nga sai keno economic survey na hai sina kari hai ge hai matam for example nang nga sai na kai hatar Finch haiba Moody haiba S&P hai moi di developed country dagi loin haru ko ngakani ko aduna asigumba mayam je India dadi unfavorably oina rate away and we see the phenomenon of home bias ko masa ki country dana hena phajana rating piba implication yam chawi ko country mana ko ngasai gi sigumba agency mana rating hack pe ko matam da India da investment hengat pa hanthaba ko yam chawi implication ne ba ko ko ngasai sigi makha de ko point amani ise ko ngasai gi kaino da kai haitare India da ko number 1 the zero default in payment till now. Number 2 excuse me short term debt is less than 20%. Short term debt is less than 20% of the total debt so adequately covered by reserve adequately covered by reserve home sobada adequately covered by the reserve the third is forex reserve comfortably cover the entire external debt entire ENTIRE external debt that's sovereign external debt sovereign and non-sovereign next debt to GDP low debt to GDP low next high GDP growth next stable inflation Can tai ko ko sai aina haining is ko sai economic survey na kari haigi haiba matamda India dadi ko sai gi kaino rating je unfavorable oi karigino haiba matamda India gi economy fundamentals me am je strong oiba strong oira jo ko sai gi ma gi government ki sovereign rating je di reflected of this in aba adu aina
example piri ma'am je strong oi je khoina quite hiding in over India hauju powder default am the tau driver khona sai gi kai hai tare zero default payment gi kai hai tare zero default ki khona sai gi India gi achoba khona sai gi achievement ama leba ani sobada debt che India gi kai hai tare debt che less than 20% na kai no na short term never do ga khoi nga sai gi long term na 80% never ai tar de khoi nga sai gi kai hai tare yam kan na kai no oi je kai hai tare long term debt chi budi yam khoi nga sai gi stable oi bane short term debt chi never yam kan na kai hai tare volatile oi je ko because the government of India has to kai hai tare repay back in very short term but India gi this short term ji am name eba aduna khoi nga sai gi kai hai tare India gi they can be easily covered by the reserve om sobada khoi nga sai gi external debt amadi internal debt khoi nga sai gi external debt ta kai hai tare sovereign debt na traga non sovereign debt cho khoi gi kai no na kai hai tare forex reserve ne khoi nga sai gi lai na cover to ya ne ba India da kai hai tare debt to GDP jo am name eba then kai hai tare GDP growth is it is kai hai tare one of the fastest major developing country in inflation just stable oi aduna man hiding is a fundamental economy that is strong adubu khoi nga sai gi it is not reflected in the government sovereign rating next sima kitang hayam ge kai hai tare debt to GDP khoi nga sai gi kaino tarba kai hai tare encasing committee ha kaino jo kai hai tare UPSC da jo hangra bani ko sije man kari hairam ge hai ba matam da India gi kai hai tare debt to GDP has to be 60% or yo hairam bane ba ko then India gi di usually 68% adai le bane handak COVID matang da khara hengat khara bane I think around kai hai tare 80% adai le ngani ko asi kara hengat kamne but overall khoi nga sai gi India gi kai hai tare debt to GDP is low and stable do na khoi nga sai gi India gi strong fundamentals kai je kai no da kai hai tare India gi credit rating je the implication u de da yam chaw na economic survey na hairak pani running ko sida loisala ji ko is there anything you want to ask ha ko nga sai gi kashu haning ba leitro ba haning adi next kai hai tare climate financing yam kaino to ba atin ba matang haram ge ko nga sai gi climate financing akoi nga sai gi kai hai tare credit rating du da kari issue le am tang ga hangge na sum noi da ano boina form ba ju ai du na khoi nga sai gi kai no da kai hai tare nga kai no du da kai hai tare last topic du da kari issue le khoi nga sai gi climate finance ko khoi nga sai gi aina ju hai gre kai no da kai hai tare next topic that we will be covering about COP 26 COP that is held at the khoi nga sai gi Glasgow jaga le ge Scotland da ko si kai no da kai hai tare next topic to cover tokani aduna khoi nga sai gi next day we will be talking more about the environmental ge khoi nga sai article amani yaurkani ko sigi mamang ji da kitang kai hai tare background oina hairam ge ko kai hai tare climate financing noina tamam gani kai hai tare green climate fund ko khoi nga sai kai hai tare green climate fund sima dum taramani sina hai ri ji di 2020 pau da khoi nga sai $100 billion has to be raised
per year ko sigi khonga sagi kainoji da kai hai tare funjira aduna kaidobagi haiba matam da developing countries kai jida khonga sagi khada na bagi da makta ko kai hai tare green climate fund sigi da khonga sagi issue yam thoi bane ko hauju bawda se by 2020 ki target ne hauju bawda achieve tawbang ngamdabni, so we have postponed to 2025 ko sisi the developing country ga developed country ga one of the major issue with the koinga sagi kai hai tare climate is financing ko kai hai tare financing area ji am chau ba koinga sagi issue hurdle ama oi ri bane ko adu du da aina developed countries na kai hai tare OECD na kari haige haiba matamda koinga sagi around kai hai tare $80 billion $80 billion muk 2017-18 adai they used the wesenida ko 80 billion dollar ko aduna haibadi kai hai tare climate finance se koinga saigi that is provided by the developed countries to the developing gaije koinga saigi $80 billion use ada muk oiri seneva through the kai hai tare green climate fund koinga sagi gyan tai ko gyan ta bro ta da bro Tai sir. adu da koinga sagi sigi jida koinga sagi akoina yengdoi je actual yaurabra yaudabra amma de koinga sagi issue kari kari lege seneva ko sijira noina question oina jo hang pi koinga sagi kai hai tare climate finance thona dum hang pi every koinga sagi kaino da kai hai tare climate forum natraga organization amada there will be kai hai tare lofty agreement ko moi ideas ama koinga sagi yam fazabne however implementation jineba yam chauba issues implementation jida one of the biggest important is the finance aduna koinga sagi kaino da kai hai tare climate finance gi yam chauba importance ama koinga sagi adum laini ba ko question yaw bring it on che mathang pirage ko chizida ne koinga sagi number 1 how are we going to counter this india na so hai bane koinga sagi kai hai tare OECD na ga hai ri je kaino tau de la le ga na ko koina la le hai ge da koinga sagi kai do ge da magi claim je OECD na hai ri je developed countries na developing countries da $80 billion muk koinga sagi moigi kai hai tare climate finance ki through the sanction tawbagi idea do neba in this year ko adu bu koinga sagi developed countries na kari haige haiba matamda the claim is not right kaino na kai hai tare OECD na hai result la lesine it is kai hai tare erroneous oi kari gino haiba matamda most of the fund that is developed that is koinga sagi pitharak matamda private funding ngakta neba adu bu koinga sagi kai hai tare sigi fundina di public funding oigada neba public funding haibadi kai hai tare government ki through da yai ko koinga sagi ani subada issues karino haiba matamda developed countries na developing countries ta koinga sagi finance oina thadar ko matamda akoinga sagi mainly kai hai tare loans oina thadareba si thadar oida neba it should be kai hai tare grant oina thadar kada neba ko koinga sagi kai hai tare loans oina thadar ko matamda koinga sagi developing countries gaina they might not have the capacity to kai hai tare repay it back aduna koinga sagi kai hai tare debt ka yam hengala kaniba then ahum subada koinga sagi man hairi je Oxfam report on climate finance Oxfam je noi kadai thengnagra ha Oxfam haiba organization je kai thengnagra
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯃꯅꯤꯗ it gives the inequality report ꯂꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ inequality ꯒꯤ report ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯣꯛꯁꯐꯝꯁꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯛꯁꯐꯝ report on the climate finance ꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ developed countries na developing countries na khoi ngasai gi finance thadarakpa matamda only around 33% of them is kai haitare related to the climate atopa gaidi khoi ngasai gi health gumba du natraga education da gumba loina ba thadareba adubu developed countries na di health thadaba education da thadaba je they also account it as a khoi ngasai gi kai haitare climate finance then khoi ngasai gi mari subada akoina kai haitare climate change tackle tawna strategy ani laini mitigation haiba mane amana ha amana karamano atte khoi ngasai kai haitare mitigation haibam lai amana karino adaptation ko akoina haidu is a developed countries na they want more of an adaptation fund developing countries na adaptation fund jida emphasis to honingi developed countries they mainly emphasis on the mitigation aduneba general kai haita climate finance khadar pa me amje they are mostly on the mitigation side neba ko adubo for example developing countries kai jidi they want more on the khoi ngasai gi kai haita adaptation fund because we know that for example yenguna kai haita coastal cities natraga coastal any khoi ngasai gi kaino hairaje kai haita small island nation na di khoi ngasai gi apart from the mitigation they also have need adaptation karigino haiba matamda kaino na kai haita climate change na cyclones ki intensity hengat hangani frequency gi hengat hangani ba aduna size tackle tawnaba gi damakta they need adaptation strategy more adaptation strategy gi damakta they need adaptation fund aduna ne khoi ngasai gi developing country kaina yam kanna adaptation fund yam kanna focus tawbane then see the kai haige haiba matamda koi kai haitare UNEP gi report ama levni isaluko UNEP adaptation gap report si an kitang easy UNEP adaptation gap report adaptation gap report ko sigi makhade yogo annual cost of adaptation for developing countries to at least quadruple QUA to at least quadruple QUA DRUPLE by 2050 masina haibadi hojik ki kaino da adaptation fund je $70 billion adai muk darkar oi na khoina consider taweba 2015 da rimagi kai haitare 4 times hengal ani sineva ko 2015 da rimagi kai haitare 4 times hengal ani sineva ko then khoi ngasai gi kaino da kai haitare next ama iko sigi makada there is adaptation finance gap adaptation finance gap due to ever increasing adaptation costs due to
ever increasing adaptation costs, due to ever increasing adaptation costs, which has outpaced OUTPACED, which has outpaced the growth of adaptation finance, which has outpaced the growth of adaptation finance ko. Second subana kai haige haiba matam adaptation fund gap haibadi adaptation cost ka koi ngasagi adaptation finance ka kaino duneba ko. Adaptation cost sidi sum hengale koi ngasagi aina jo ngasai haigre 2050 dari haujiki darkar oirijigi 4 times hengalakani adubu adaptation finance masidi yam kanna hengalakpo ngamde adaptation finance ni ngasagi kai hai tara green koi ngasagi kai hai tara climate fund gana hairiba ko developed country na $100 billion gana koi ngasagi commit ka tawrido that is your adaptation finance kaino ma chawba kai hai tara gap ama laireba darkar oiriba duga developed country na pithari ibajiga koi ngasagi chawraba gap ama lai which we known as adaptation finance gap. Gyan tay ko? Gyan tabro ta dabro? Ay tari kaya no amani kaya tang sa high give do amani katang I jeko. Dugi makada kaya haita OECD claim that climate finance by developed country had reached 78.9 ko specific ko ko kung sa 80 higher jo kaso gaide had reached 78.9 in 2018 ani suba point da developed countries are not close to meeting their targets of $100 billion annually by 2025. Next, issues in climate finance. Issue in the climate finance. Ko say ko ngasagi ahan ba point the climate finance the climate finance should be from public source, should be from public source and be provided as grants grants. Next, however climate finance provided by developed countries
developed countries include private finance, private finance, private finance. Oh. Next, next, only next only to 74% of the finance is 74% of the finance is from loans, and share of grant is low, and share of grant is low. Climate finance include climate finance includes funds for health and education. It includes funds for health and education. Funds for health and education, and low percentage of the fund is related to climate specific, ngasagi example do dum piare ko Oxfam na kari haigi haiba matamda climate finance in 2017-18 the only 33% of the climate finance is related to the climate specific oil ko atopa gaidi yam kana health kumba education kumba ko moi finance to bujijo ko ngasagi kaino na developed country na kai hai tare climate finance oina consider toksaleba ko home subada kai hai tare mitigation focus ko sigi makhade ko the available adaptation finance is significantly low, significantly lower than the needs expressed by INDC of developing countries कोई ngasagi gyan ta hawi ko noi kai hai tar newspaper ka dum pa bro ha sum kaino to matam da newspaper pa ba matam da anything noi na khang da dum ai hangu ko कोई ngasagi sigi topic se gyan ta bra ta dabra sida kari hanging ba lai Sisida kari hanging ba lai any question okay
then kay haitare will ngakta minute manga bulu wale ko sisi the any question hangning ba kari lagi amta harone then Sir, mitigation ga adaptation ga tam tahabiyo. mitigation ka adaptation ka je noi kay haitare environment ki kaino loi garba class loi garba Tawdri sir. ai dare noi kaino ki environment ki kari follow tauge Sankar IS. ado kay haitare Shankar IS to kaino tawrba kay haitare lairaba Oh, sir. Let's power the other. dune luri je ai gi jo khara khallo ko ko nga sai gi ai jina analysis tawba matam da ko nga sai gi static me am do I expect you to know it ko duna ko nga sai gi ai na ju hafta am je I try to cover 7 to 8 topics do the static me am sum explain taw lai the maximum 2 to 3 topics gi hena kaino tonga moy bako duna nei na haide direct leire that's good ko nga sai gi kai hai tare first step ne duna pa ba hawjige ya roi ko chum khoi nga sai gi kai hai tare kaino yore November yok sale aduga environment thengri haide khitang environment da yam kanna ju kaino oidam technical oi bazu amai yaudabneba noina khoina sai oza laga pani khangni haibagi idea do khitang kaino tawni ko start khoina sai gi kaino tawni haugadabne haura kana khoina sai gi kaino na oza na tak tak takpa matam da noi gi understanding hena hengalakani ba yai ko so aina ngasi haining is Shankar IS to lairabina pa ba khara haura especially kai haitare climate change ki khoina sai gi kai haitare climate change UNFCCC magi kainu gaugane topic ama ko then khoi nga sai gi si myam je noina khangde di kai haitare COP 26 handak ka kauri bado noi myam da understand taw zu lu ni angon da ju khoi nga sai gi kai haitare tak pa yam lu rakani ba dui tare ko adu khoi nga sai gi kaino le di si ke tang yengo ko asi gi budi adaptation ga mitigation ga ai kitang haram ge adaptation haibadi any koinga sai especially with respect to the climate change hagi ko yam kan magi amma mazai will not go deep into that akoinga sai any climate change the carbon dioxide ki koinga sai magi emission je hengalakpana koinga sai kai hai tar climate change thogale haire jab ko mitigation na kari oini sigi carbon dioxide che thok ki doiba ma thokhaloi deba khoi sai adaptation na kari oini climate change sina thokhalaga khoi nga sai atopa kai kai thokali somda kai hai tar cyclone gumba yam kanna thokale intensity of the cyclone increases cyclone gi kai hai tar frequency increases adu do khoi nga sai coastal area da lai ba mi gaina cyclone gi impact se khoi nga sai impact se handa hanaba strategy tawbudubu adaptation kawi koina strategy tawgi haiba matam da example da hana kacha house oiramba do pakka house to loin ba khoi nga sai sindokpa adu itari kai hai tare loss of life the loss of property will decreases adu gumana adaptation strategy harakani mitigation na kari haidu no haiba matamda carbon dioxide emission je handa lo ko nga sai gi kai hai tare electric vehicle oina kaino toba ama ama toba that is called the mitigation strategy aduna ne developed country ga developing country ga yam chawba issue ama dum tholakani ba developing country na haidu je adaptation ju important ni mitigation ju important ni but developing country they also want to focus on the adaptation but developed country they are only focused on the mitigation yai ko yan tai ko Sir. okay dune noina dum ka kaino da kai hai tare khoi nga sai gi any any kaino gi kai hai tar prelim gi mock test ga dum hang ba yaw ne
mitigation strategy je karamba no na A B C D na ko ado akhoi na khandoi je mitigation strategy haibadi all together magi source tu laukthok padu ne ba akhoi nga sai gi kai hai tare agriculture da yam chauna issue oi ba kai hai tare methane emission ga je laukthok khaba that is called the mitigation strategy adu go ma strategy me am do kari no na kai no ju prelims ju dum thengnaram gani ko adaptation strategy budi yam lai na nang kai hai tare climate change to the tho ani adu thokpadu na khoi nga sai kai hai tare loss of life the loss of property do hanaba khoi nga sai gi strategy to ne ba ko duna developed country na som the focus the wing developing country na som the focus the way duna khoi nga sai gi kai hai tare climate financial yam chaw ba hurdle amu kani ba ko yare ko yarabo Right, sir. Yes, sir. okay then kai hai tare will have a small break ko